Am 11. Juni gab US-Präsident Obama in Green Bay, Wisconsin, seine Absicht bekannt, die geplanten Einsparungen im Gesundheitswesen nicht bei 600 Milliarden Dollar zu belassen, sondern auf insgesamt 900 Milliarden Dollar zu bringen. Lyndon LaRouche hat mit seinem politischen Aktionskomitee eine Kampagne in Gang gesetzt, diese tödliche Politik zu stoppen. Nicht die staatlichen Gesundheitsprogramme müssten Einstreichungen erleiden, es seien vielmehr die absurden Verwaltungskosten der berüchtigten HMOs, der euphemistisch sogenannten Gesundheitserhaltungsorganisationen, die gestrichen werden müssten. Die zwei wichtigsten Berater Obamas bei dieser Kampagne sind der Direktor des Verwaltungs- und Haushaltsamtes Peter Orszag und der Sonderbeauftragte in Sachen Gesundheitsversorgung und Bruder des Stabschefs im Weißen Haus, Emanuel. Orszag drängt auf die Einführung der Rechnungseinheit QALY, kurz für qualitätsgewichtetes Lebensjahr, wobei durch Kalkulationen festgelegt werden soll, ob sich die Behandlung von Patienten lohnt oder ob ihr Leben nicht mehr lebenswert ist. Emanuel ist Gesundheitsökonom. 1998 schrieb er einen Aufsatz über die Möglichkeiten zur Kosteneinsparung durch Legalisierung ärztlicher Sterbehilfe. Im letzten Jahr schrieb Emanuel unter anderem: Der führende Gesundheitsökonom Victor Fuchs von der Universität Stanford ist seit langem davon überzeugt, dass wir eine Gesundheitsreform erst in Zeiten von Krieg, Depression oder anderer öffentlicher Unruhe bekommen. Nun sieht es bald so aus, als kämen alle drei. Die Lage des bekanntermaßen grässlichen Gesundheitssystems in Großbritannien ist in dieser Richtung noch weiter vorangeschritten als in den USA und zeigt, welche Vorbilder die Gesundheitsökonomen in Deutschland haben werden, wenn keine Lösung der Wirtschaftskrise etabliert wird. Nachdem unter Bush und Obama insgesamt 13 Billionen Dollar für die Wall Street und anglo-holländische Banken ausgegeben wurden, können die USA nur dann eine positive Rolle bei der Reorganisation des Weltfinanzsystems übernehmen, wenn die tödlichen Kürzungen im Gesundheitswesen offen als das gezeigt werden, was sie sind: staatlich verordnete Euthanasie. Daraus muss ein derart heißes politisches Eisen werden, dass die Absenkung des Lebensstandards in der Bevölkerung nicht mehr als Lösung der Krise akzeptiert wird. Wir zeigen hier nun die Wortmeldung Anton Chaitkins bei einer Veranstaltung des Staatlichen Koordinierungsrates zur Vergleichenden Effektivitätsforschung am 10. Juni in Washington, D.C. Chaitkin ist Geschichtsredakteur des von Lyndon LaRouche herausgegebenen Nachrichtenmagazins Executive Intelligence Review. So we'll do the same format. It'll be 3 minutes and then time for questions. We'll start with Mr. Chaitkin. Anton Chaitkin. I'm a historian and the history editor for Executive Intelligence Review. President Obama has put in place a reform apparatus reviving the euthanasia of Hitler Germany in 1939 that began the genocide there. The apparatus here is to deny medical care to elderly, chronically ill, and poor people, and thus save, as the president says, $2 to $3 trillion by taking lives considered not worthy to be lived, as the Nazi doctors said. Dr. Emanuel and other avowed cost-cutters on this panel also lead a propaganda movement for euthanasia headquartered at the Hastings Center, of which Dr. Emanuel is a fellow. They shape public opinion and the medical profession to accept a death culture such as the Washington state law passed in November to let physicians help kill patients whose medical care is now rapidly being withdrawn in the universal health disaster. Dr. Emanuel's movement for bioethics and euthanasia and this council's purpose directly continue the eugenics movement that organized Hitler's killing of patients and then other costly and supposedly unworthy people. Dr. Emanuel wrote last October 12th that a crisis, war, and financial collapse would get the frightened public to accept the program. Hitler told Dr. Brandt in 1935 that the euthanasia program would have to wait until the war began to get the public to go along. Dr. Emanuel wrote last year that the Hippocratic Oath should be junked. Doctors should no longer just serve the needs of the patient. Hoche and Binding, the German eugenicists, exactly said the same thing to start the killing. You on the council are drawing up the procedures list to be used to deny care, which will kill millions if it goes ahead in the present world crash. You think
Perhaps the backing of powerful men, financiers, will shield you from accountability, but you are now in the spotlight. Disband this council and reverse the whole course of this Nazi revival now. Thank you. A quick break. I'm going to ask for questions and comments. Ms. Zuckerman, if you can come up, and I'm opening it up to the panel. And you'll... Yes, we're still going to, Ms. Williams, you're still going to get to talk. I'm going to ask Ms. Zuckerman to come up and join you. We're going to take a quick stop in the panel to open it up for comments or questions, because we have a few folks who have to potentially go. The whole transcript will be available, though, and all comments will be shared with all council members. I apologize that I have to go back to an important meeting. I do want to just clarify one thing about my own, since my reputation has been besmirched here, is I think I do have a very long record of writing against the legalization of euthanasia. So the association of me and that seemed a little strange, given, I don't know, at least 30 years or 25 years of writing on the topic against the legalization. So just to clarify the record for everyone in the room. Thank you. Can we... No. That you're opposed to assisted suicide, but that you are in favor of the withdrawal of medical care, which accomplishes the same thing. So you had this article with Margaret Batten, who is an accomplished... So, sir, it's not a... your statement was read into the record. It's not the time for debate, but we appreciate your comments. And we apologize for the break in the panel, but we just wanted to have that break.